So today it's the turn for the last topic in my portion, that is the state of biodiversity and overview. So biodiversity hotspots, what are the problems which you face with biodiversity, how you can improve biodiversity, why is it important, why suddenly the biodiversity is going down, both in the terrestrial ecosystem as well as in the marine ecosystems. So we are going to talk about this section right now. So as you know that biodiversity encompasses all life on earth in its different myriad forms and levels. So it sustains our planet's complex ecosystem. So all ecosystems are dependent upon the biodiversity, that is different species living together, also the amount, and they interact with each other. They are, one species is a food for the other, another species provides shelter, therefore a different species interaction. It is also important that that particular biodiversity is needed for maintenance of the ecosystem. Suppose you remove one factor, everybody is dependent on everybody. So if you remember, remove one dependency, then the sad part is that the whole, it's not just that organism which goes out, the whole ecosystem goes out. So it is very essential to maintain biodiversity, also for aesthetic values, also that our children are going to see the different types of species life present on this earth, everything. And now, because of overexploitation, over 1 million species now face extinction risk. This alarming decline, it threatens ecosystem health and human survival. So if the feet under if the ground under your feet is removed, you fall down. Essentially that's what's happening. You can see climate change, you can see global warming, and life is becoming difficult day by day. So why does biodiversity matter? First thing, food security. Support food sources for over 4 billion people worldwide through diverse crops and fisheries. Now, medicine and health, it essential compounds of medicine are found from this living organisms. Economic value, pollination alone, the bees, it supports $235 to $577 billion in annual global food production. You kill the bees, you kill the world. So these bees pollinate flowers, is essential for all crop production. মৌমাছিকে তাড়িয়ে দিলে সব শেষ. So now we have a global biodiversity crisis. There is a 68% wildlife decline. 1/3 of the coral reef have been lost, and 85% wetland destruction, especially near Calcutta. Percentage of wetlands lost worldwide, 85%. So what are the major threats to biodiversity? Extinction crisis, species vanishing 1,000 times faster than its natural rate. It is known that there is a natural rate of extinction. There have been geological events of mass extinction worldwide throughout the history of the planet, and the Cretaceous extension, the KT extension, but we are leading to an extinction which is 1,000 times faster than what the natural rate is. Every day some species are being killed off, they are becoming extinct, and that is very bad. That is because of habitat destructions. We are taking them for our lands, our use, our personal things. You need one house to stay, you are buying 10 houses, 10 flats. All these problems are they are raised for the development and resources and human activity. Ecosystems, for our greed and consumption, we are consuming our resources at an alarming rate. So the 5 key drivers of biodiversity loss are land and sea use change, where you convert natural habitats for agricultural development. Invasive species,
So you're traveling all over the world, you're taking in species from other places and you are putting it in another place. Immediately that species suddenly it gets an advantage, and it will take over the natural species over there. Some other species will come over here. There is direct over exploitation like over hunting, overfishing, and resource extraction. Then climate change, so much human activity, there is a rising temperature, sea level rise, these problems are taking place. Pollution, chemicals, plastics, noise, contamination, they are all driving these animals away from their natural places. So let's talk about land and sea use change. It is the primary driver for this biodiversity loss. So habitat conversion for agriculture and urban development tops all biodiversity threat. This transformation, it endangers 85% of species currently at the risk of extinction. Because of this, they are all dying out. Then there are critical impacts. Deforestation reduces forest homes. Wetland drainage destroys aquatic habitats. Coastal development damages coral ecosystem. And direct exploitation, wildlife trade, illegal traffic drives many species towards extinction. The global trade is worth billions annually. Overfishing, hunting pressure, বাঘ সিংহ তো প্রায় উঠেই গেল ওই হান্টিং করে করে। Climate change. So the rising temperatures forces species to migrate or to adapt. Many cannot move fast, though they die out. The ocean impact, warming and acidification destroys coral reef. Marine ecosystems face unprecedented stress. Extreme weather, increased storms, droughts, fires, damages habitat. Ecosystem recovery becomes harder. There is a chance for ecosystem recovery, but this doesn't take place because the rate of destruction is so high that it cannot recover. Next comes the pollution. First pollution is chemical pollution. Toxic substances contaminate the ecosystems and they accumulate in the food chain. DDT chemical, ekটু ঢুকলো, that DDT gets concentrated. That's phenomenon known as biomagnification. So you spray pesticides on your crops. On the crops, 10 insects eat it. That insect is eaten by the 10 insects are eaten by one bird, so that amount of toxin accumulates 10 times more in the bird. Then that bird is eaten by you eat 10 birds, so it again magnifies 10 folds. So you are exposed to 10 folds more of that DDT than that one plant is being exposed to. That is this magnification. Then noise pollution disrupts animal communication, migration and reproductive behavior. You have agricultural runoff, fertilization layers create dead zones in waterways through eutrophication. All this fertilization, they fall in ponds and lakes, and that causes a greater algal bloom which will destroy the natural habitat over there. Then plastic wastes, microplastics now found virtually in all ecosystem and organisms. You are exposed to microplastics like anything. Next problem is the invasive species, non-native species. So non-native species, they outcompete and prey on local wildlife. They disrupt ancient ecological relationships. Once established, they often prove nearly impossible to remove. Invasive species cause 423 billion in global damages annually. That is the money. This affects agriculture, forestry and fisheries. Example is that Asian carp overtaking North American waterways. এই দুঃখের জন্য রুই কাতলা মৃগেল আমেরিকাতে নয় তো, আমেরিকাতে 12টা বাজিয়ে দিচ্ছে। কেন টোডস, they are poisoning Australian predators. Kudzu vine, they are smothering forests in southeastern US.
সো এগ্রিকালচারাল এক্সপ্যানশন অ্যাজ আ বায়োডাইভার্সিটি ড্রাইভার। দেখো ক্রপল্যান্ড অনেকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে, আদার ন্যাচারাল ল্যান্ড এতটা জায়গা রয়েছে, আরবান ডেভেলপড কতটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ ফরেস্ট কতটা কমে যাচ্ছে, এটা আগে অনেকটা ছিল, এই জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে, বায়োডাইভার্সিটি চলে যাচ্ছে সেখান থেকে। আরবানাইজেশন অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন, সিটিজ কনজিউম 2 মিলিয়ন একর্স অফ ল্যান্ড অ্যানুয়ালি, হ্যাবিট্যাট রোডস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভাইড ইকোসিস্টেম ইন্টু আইসোলেটেড প্যাচেস। রাস্তা মাঝখান দিয়ে তুলে দিলে দুটো ইকোসিস্টেমের মধ্যে কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে গেল। ওয়াইল্ড লাইফ করিডোরস ব্লক হয়ে গেল, মাইগ্রেশন অ্যান্ড ব্রিডিং করতে সেটা বন্ধ, বাঁধ লাগিয়ে দিলে ইলিশ মাছ আর আসছে না গঙ্গায়। আগে বেনারস অব্দি ইলিশ চলে যেত, এখন সব ফারাক্কার তার আগে ক্যানিংয়েতেই আটকে যাচ্ছে। marine exploitation and decline. Marine ecosystem, they face catastrophic pressure. Over 34% of fish stocks are now exploited. Destructive fishing practices like bottom trawling devastate sea floor, মানে নিচের থেকে সমুদ্রের মাটির থেকে তুলে নিচ্ছে মাছেদের। হ্যাঁ, bycatch kills millions of non target species annually. যে মাছ ধরছো তার সঙ্গে আলো অনেক প্রচুর এন্ডেঞ্জার্ড মাছ উঠে আসছে, তারাও মরে যাচ্ছে। অ্যামাজন ফরেস্টে দেখো কি অবস্থা, হোম টু 10% অফ নোন স্পিসিস অ্যান্ড 40% অফ রিমেনিং হ্যাভি রেন ফরেস্ট। ডিফরেস্টেশন ফর ক্যাটেল, সয়, মাইনিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্টেন্সিফাইড। 17% of forest lost already, approaching irreversible tipping point, আরও রিকভার করতে পারবে না। লস অ্যাফেক্ট গ্লোবাল ক্লাইমেট, এই যে রেন ফরেস্ট বলে ওরা বৃষ্টিকে টেনে আনে, হ্যাঁ গ্লোবাল ওয়েদারকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, অন্য জায়গায় গিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কোরাল রিফস, দেয়ার একটা বিশাল ইকোসিস্টেম, একটা কোরাল রিফের ওপরে যে কত প্রাণী তার উপরে নির্ভর করছে। কোরাল রিফস দে সাপোর্ট 25% অফ ম্যারিন স্পিসিস, দে প্রোভাইড কোস্টাল প্রোটেকশন অ্যান্ড সাস্টেন ফিশারিজ, only covering 0.1% of ocean floor. They hold astounding biodiversity and they face multiple threats. Warming water, they trigger coral bleaching. Ocean acidification weakens reef structure. Calcium carbonate তো অ্যাসিডে উড়ে যাবে। Overfishing, pollution, coastal development add compounding stress. So there is an alarming decline. 50% of reefs lost since 1980s. 90% threatened with extinction by 2050. তো রিকভারি এফার্টস তো হচ্ছে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট নয়। The next part is the man-wildlife conflict. First is interface expansion. Human settlements increasingly border wildlife habitats. Contact points multiply as natural resources they are shrinking. একটা রিসোর্সের জন্য কম্পিটিশন হচ্ছে, অ্যানিমালস রেড ক্রপস অ্যান্ড প্রে অন লাইভ স্টকস, হিউম্যান অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ কম্পিট ফর লিমিটেড রিসোর্সেস। এটা রাইজিং ইনসিডেন্টস হচ্ছে অফ কনফ্লিক্টস, ইনক্রিজ ইন ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি, প্রপার্টি ড্যামেজ অ্যান্ড অকেশনাল হিউম্যান ইনজুরি তো হচ্ছে, বাঘেরা ঢুকে পড়ছে গ্রামের মধ্যে। সো মেজর কজেস অফ ম্যান ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট। First driver, agricultural expansion. Example, elephant crop raiding in Africa. আরে বাঁকুড়াতে ঢুকে পড়ছে হাতিরা। হ্যাঁ, ইকোনমিক লসেস, রিটালিয়েশনারি কিলিংস, রিডিউসড প্রে বেস, টাইগার অ্যাটাকিং লাইভস্টক ইন ইন্ডিয়া, সুন্দরবনে প্রায়ই হয়। লাইভস্টক ডেথ, হিউম্যান সেফটি কনসার্ন, ওয়াটার স্ক্যারসিটি, ওয়াইল্ড লাইফ এন্টারিং ভিলেজেস ফর ওয়াটার, ইনক্রিজড এনকাউন্টার, ডিজিজ ট্রান্সমিশন, ফরেস্টকে ফ্র্যাগমেন্ট করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, রোড অ্যাক্সিডেন্টস হচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে, ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে তুমি রাস্তা করে দিচ্ছ, হ্যাঁ তো তারা এদিক থেকে ওদিক যেতে পারছে না, ধাক্কা খাচ্ছে গাড়িতে। সো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে ইকোনমিক কনসিকুয়েন্সেস, ফার্মার লুজ ক্রপস ওয়ার্থ মিলিয়ন্স অ্যানুয়ালি, লাইভস্টক প্রিডেশন ক্রিয়েটস ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপ ফর রুরাল ফ্যামিলিজ, property damage from elephants, primates and other wildlife strains. আরে বাঁদরের উৎপাত বাবা, উফ। Then conservational setbacks.
হ্যাঁ, the retaliatory killings threaten endangered species, local support for conservation diminishes after conflict, even protected মানে আমার বাড়িঘর তোর বাঘেরা উৎপাত করে ভেঙে দিচ্ছে, আমরা আর বাঘকে সেভ করছি না। Even protected species face persecutions when they damage livelihood. Human impacts, fear, anxiety, community well-being, sleep disturbance from guarding fields harms health. School attendance dropped when children help to protect farm from wildlife. এবারে সলিউশনস কি আছে? প্রোটেক্টেড এরিয়া বানাও, হ্যাঁ, কনজারভেশন জোন, এখানে কিচ্ছু হবে না, ওদেরকে ওখানেই থাকতে দাও। কমিউনিটিকে, লোকাল কমিউনিটিকে এনগেজ করো যে তুমি বাঁচাও তোমাদের জিনিস, যেরকম চিপকো আন্দোলন করেছিল, দুর্দান্ত জিনিস। দেন সাস্টেনেবল প্র্যাকটিসেস, এমন তুমি প্র্যাকটিস করো ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশনের জন্য যেটা সাস্টেন করতে পারবে জেনারেশন আফটার জেনারেশন, কিন্তু যা করছো এখন এটা তো সাস্টেনেবল নয়। অ্যান্ড কনফ্লিক্ট মিটিগেশন, ওদেরকে ঝামেলা মেটানোর জন্য মাঝখানে ফেন্স তৈরি করে দাও, আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম দিয়ে দাও। সো কনক্লুশন হচ্ছে যে বায়োডাইভার্স ফিউচারের জন্য আর্জেন্ট টাইমলাইন হচ্ছে ট্রান্সফরমেটিভ অ্যাকশন ইজ ইমিডিয়েটলি নিডেড, দ্য উইন্ডো ফর প্রিভেন্টিং ইরিভার্সেবল বায়োডাইভার্সিটি লস, এটা কমেই যাচ্ছে, নলেজ দরকার। আর এটুকু বুঝছে যে আমরা সবাই একসঙ্গে শেয়ার করে থাকবো, সেটা একটা বিশাল জিনিস আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। আমার সেইটা ভালো না। তোদের কোনো প্রশ্ন আছে? এর পরের সপ্তাহে আরেকটা ক্লাস নিয়ে নেবো আমি, একটা রিভিশন টাইপ অফ ক্লাস, বা যা যা বাকি রয়েছে সেটা আমি নিয়ে নেবো। কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোদের আর? না স্যার। তাহলে বাই বাই।